Buenas noches. Una mesa para uno, por favor. Lo siento, no estamos aceptando más clientes esta noche. ¿Perdón? Claramente hay mesas disponibles. He tomado mi decisión. No tenemos espacio para usted. ¿Habla en serio? Dije que no la vamos a atender. Necesita irse. Esto es completamente inaceptable. El mostrador del restaurante italiano Bella Vista estaba vacío cuando la diarrea. Amara Johnson entró por la puerta principal. Había reservado 3 días antes para una cena de negocios con 2 colegas. Eran las 6:15 p.m. Justo a la hora. El restaurante estaba medio lleno, con música italiana suave sonando por los altavoces, y un fuerte aroma a ajo y albahaca en el aire. Se acercó al mostrador y esperó. Un camarero pasó sin saludar. Otro pasó con los platos. Finalmente, una mujer salió de la cocina, limpiando las manos en un delantal. Miró a Mara y su expresión cambió. No de forma drástica. Solo un leve endurecimiento alrededor de su boca, un destello de frialdad en sus ojos. ¿Puedo ayudarlo? El tono sugería que la respuesta debería ser no. Amara sonrió con profesionalidad. Tengo una reserva. Johnson, grupo de 3, 6:15 inch. La mujer, sea de queda la identificaba como la propietaria, Margaret Sinclair, no se acercó al ordenador. Estamos completos esta noche. La sonrisa de Mara es desfinicio. Hay una reserva. Tengo el correo electrónico de confirmación. Margaret se cruzó de brazos. No lo vio en el sistema. No podemos atender personas sin cita previa. Margaret and Sinclair fue propietaria del restaurante italiano Bella Vista en Charleston, Carolina del Sur, durante 19 años. Y en esos 19 años, recopiló una historia que debería haber suscitado inquietudes inmediatas en la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Charleston y las agencias locales de supervisión empresarial. 22 quejas. 22. Quejas de clientes negros a quienes les dijo que el restaurante estaba completo a pesar de que había mesas vacías visibles en el comedor. Quejas por estar sentados cerca de los baños o las puertas de la cocina, mientras los clientes blancos ocupaban los asientos privilegiados junto a las ventanas. Quejas por recibir un servicio deficiente. Comida fría y ser ignorados por el personal. Quejas sobre confirmations de reserva que se afirmaban como inexistentes. Una queja detalaba como Sinclair le había pedido a una familia negra que pagara por adelantado su comida antes de sentarse, un requisito nunca impuesto a los comensales blancos. Otra la describió siguiendo a una pareja negra hasta su auto para verificar su matrícula después de que hubieran pagado la cuenta completa. Una tercera la involucraba llamando a la policía para denunciar a una mujer negra que se había quejado de una asignación de asientos discriminatoria, acusando de causa disturbios. Lo que sucedió ese jueves por la noche en noviembre acabaría con el negocio de Sinclair. Lo costaría $370,000 en acuerdos y pérdida de ingresos. Y expondría un patrón de discriminación que las autoridades locales habían ignorado durante casi 2 décadas porque Margaret Sinclair era un miembro destacado de la Cámara de Comercio. Su familia había tenido propiedades en el distrito histórico de Charleston durante generaciones. Una mujer negra de unos 40 y tantos años, la diarrea. Amara Johnson, cirujana cardiothorácica de la Universidad Médica de Carolina del Sur, intentaba celebrar una cena de negocios en un restaurante donde tenía reserva confirmada cuando el dueño decidió que no era de su agrado. No se trataba de ningún delito, ninguna infracción, ningún comportamiento sospechoso. Solo intentaba conseguir una mesa para comer. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ves? Si es tu primera vez aquí, suscribid. Historias como estas necesitan ser compartidas. Y tu apoyo nos ayuda a revelar más verdades. El restaurante italiano Bella Vista Southeast encontraba en King Street, en el centro Delaware, Charleston. En el distrito histórico donde edificios centenarios albergaban boutiques,
Galerias de arte y restaurantes de lujo que atienden tanto a turistas como a locales con recursos económicos. El barrio era pintoresco, con calles adecuadas y farolas de gas, una arquitectura preservada del siglo XIX. El tipo de lugar que las revistas de viajes presentaban como la quintessencia del encanto sereno. El restaurante ocupaba una casa adosada renovada, con paredes de ladrillo visto en el interior, bombillas Edison colgando del techo, manteles blancos y flores frescas en cada mesa. Tenía fama de ser un lugar ideal para occasions especiales, cenas de negocios y celebrations de aniversario. Las resinas elogiaban la pasta casera y la extensa carta de vinos. Ese jueves 9 de noviembre en particular, la temperatura había bajado a unos agradables 18 grados, la típica tarde agradable cuando la gente pasaba por el centro, cuando aún era posible sentarse al aire libre. Eran las 18:15, la típica hora de cenar temprano, cuando los restaurantes pasaban de estar vacíos a estar llenos, cuando las reservas aseguraban asientos preferentes. El tipo de ambiente gastronómico civilizado donde no suele haber sorpresas. La diarrea. Amar Nicole Johnson tenía 38 años y era cirujana cardiothorácica especializada en reparación de válvulas complejas y procedimientos de bypass coronario. Se graduó con honores en Spelman College. Obtuvo su título de medicina en Johns Hopkins y completó su residencia y beca de cirugía en el Hospital General de Massachusetts. Durante 9 años, realizó completas cirugías cardíacas que salvan vidas, operations que requieren pulso firme, concentración absoluta y la experiencia adquirida tras miles de horas en quirófanos. Sus colegas la consideraban brillante, la cirujana que aceptaba casos que otros médicos consideraban demasiado arriesgados y que lograba resultados que parecían imposibles. Había publicado 23 artículos revisados por pares sobre técnicas cardíacas mínimamente invasivas. La Universidad Médica de Carolina del Sur la había reclutado específicamente para desarrollar su programa de cirugía cardíaca avanzada. Desarrolló un procedimiento de reparación de la válvula mitral que redujo el tiempo de recuperación en un 40% y que ahora utilizan cirujanos de todo el país. Recibió el premio al servicio distinguido del Colegio Americano de Cirujanos. Había entrenado a docenas de residentes de cirugía, enseñándoles no solo habilidades técnicas, sino también el criterio necesario para tomar decisiones cruciales. Trabajaba 70 horas semanales, a menudo más durante los periodos quirúrgicos de mayor actividad, y había aprendido a gestionar el estrés mediante rutinas precisas y una planificación minuciosa. La razón por la que estaba en Bella Vista esa noche en particular era para establecer contactos profesionales. La habían invitado a unirse a la junta directiva de una importante fundación de investigación cardíaca. Y 2 miembros actuales de la junta le habían sugerido una cena para hablar sobre la oportunidad. Amar había investigado restaurantes, había elegido Bella Vista por su proximidad al hospital y su reputación, y había reservado con 3 días de antelación a través de la página web del restaurante. Había recibido un correo electrónico de confirmación automático con el número de reserva, la hora, el tamaño del grupo y una nota de agradecimiento por elegir Bella Vista. Totalmente rutinario, profesional, legítimo. Margaret en Sinclair tenía 62 años y era una antigua propietaria de un negocio en Charleston. Hirdu Bella Vista de sus padres y lo administró durante casi 2 décadas. Su expediente ante la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Charleston contaba una historia inquietante. La primera queja se produjo en 2006. Una pareja negra celebraba su aniversario. Legaron con reserva y les dijeron que no había mesas. Disponibles a pesar de que había varias vacías en el comedor. Mostraron su correo electrónico de confirmación. Sinclair alegó que el sistema había reservado 2 mesas y les ofreció mesa en 90 minutos. La pareja se marchó
y presento una queja, señalando que una pareja blanca que luego después, sin reserva fue atendida de inmediato. Respuesta del condado. Carta de advertencia sobre el cumplimiento de las leyes de alojamiento público. La segunda queja se produjo en 2008. Una familia negra de 4 inmigrantes se sentaron en una mesa junto a la puerta de la cocina a pesar de haber solicitado un lugar más tranquilo, de que varias mesas preferidas estaban vacías. Cuando pidieron cambio de mesa, les dijeron que las otras mesas estaban reservadas. Durante la hora siguiente, esas mesas permanecieron vacías. Respuesta del condado. Session de mediation sin resultado vinculante. La tercera queja luego en 2011. Un empresario negro. Sinclair se acercó a su mesa mitad de la comida, le pidió que pagara su cuenta de inmediato, alegando que el restaurante tenía una política que requería el pago antes de las 7 p.m. para comensales solteros. No existe tal política. A ningún comensal blanco le pidió que pagara por adelantado. Respuesta del condado. Otra carta de advertencia. Las quejas de la cuarta a la 22ª documentaron los mismos patrones. A los clientes negros les dijo que no existen reservas. A los comensales negros les dieron las peores mesas independientemente de la disponibilidad. Los clientes negros recibieron un servicio más lento, la comida más fría, mientras que los clientes blancos en las mesas adyacentes recibieron una atención esmerada. La policía llamó a los clientes negros que se quedaron. El patrón era claro. La documentación era extensa. Pero de alguna manera, Margaret Sinclair continuó operando, sin consecuencias significativas. Los funcionarios locales señalaron en la correspondencia que Bella Vista era un establecimiento respetado, que la familia de Sinclair tenía profundas raíces en la comunidad empresarial de Charleston, que las consideraciones económicas debían equilibrarse con las preocupaciones por los derechos civiles. Su hermano sirvió en el ayuntamiento de Charleston. Su primo era un destacado abogado de bienes raíces. Las donaciones de su familia a la Sociedad de Preservación financiaron el mantenimiento del distrito histórico. Esas conexiones la protegieron. Correos electrónicos internos del condado, obtenidos mediante solicitudes de registros públicos, muestran que las quejas contra Bella Vista se consideran de baja prioridad, que los investigadores tienen instrucciones de buscar el cumplimiento voluntario en lugar de medidas coercitivas. Esas notas nunca se tradujeron en consecuencias significativas. No hubo una llamada tradicional al 911 en este escenario, pero Margaret Sinclair tenía su propio sistema interno de evaluación de amenazas. En el momento en que Amar Johnson cruzó esa puerta, algo se activó en la percepción sesgada de Sinclair. Una mujer negra, sola, bien vestida, pero no de una manera que Sinclair reconociera como auténtica, entrando con la confianza de que esperaba ser atendida. En la mente de Sinclair, maldita por décadas de ópera en espacios que consideraba suyos, esto no tenía sentido. Las personas negras llegaban a Bella Vista como personal, no como clientes. Trabajaban en la cocina, limpiaban mesas, tal vez servían en roles secundarios. Pero, sentarse en sus mesas, disfrutar de su ambiente, ser atendida por sus camareros, eso alteraba el orden social que había mantenido durante 19 años. Esta era su especialidad. Aquí era donde demostraría su autoridad. Requeriría a otro cliente inapropiado, a otra persona que no pertenecía a su establecimiento, a otra intrusión que había repelido con éxito. En su mente, esto no era discriminación, eran estándares. Amar lavaba un blazer verdios sobre una blusa de seda color crema, pantalones negros a medida, wide body de cuero, un sencillo collar dorado. Maquillaje profesional. Lavaba el pelo recogido con cuidado. Lavaba un bolso de cuero estructurado y el teléfono en la mano, mostrando el correo electrónico de confirmación. Parecía exactamente lo que era.
una professional exitosa que se reúne con sus colegas para cenar. Había seguido todos los protocolos. Había reservado por los canales adecuados. Había legado puntual. Tenía la confirmación documentada. Tenía todo el derecho legal a ser atendida. Pero Margaret Sinclair vio algo diferente. Crees que los dueños de restaurantes deberían enfrentar sanciones inmediatas por rechazar clientes con reservaciones confirmadas por motivos raciales? Deja tu respuesta abajo. Amara ese cuento de payano al mostrador de recepción mientras Margaret Sinclair la observaba, sin moverse hacia el sistema de reservas. Hice la reserva en línea hace 3 días. Tengo la confirmación aquí mismo. Amara levantó su teléfono, mostrando el correo electrónico con el logotipo de Bella Vista, con los detalles de la reserva claramente visibles. Margaret apenas miró la pantalla. Nuestro sistema en línea ha tenido problemas. No vio su reserva. La compostura profesional de Amara se mantuvo firme. El correo electrónico de confirmación vino de su sistema. Tiene número de reserva. Puede buscarlo. Margaret cruzó los brazos con más fuerza. Como dije, estamos completos. No hay nada que pueda hacer. Amara miró más allá de Margaret hacia el comedor. Al menos 8 mesas estaban vacías, con los cubiertos listos, sin letreros de reservado visibles. Hay mesas vacías justo ahí. La voz de Margaret se enfrió aún más. Esas están reservadas. Amara sintió la familiar opresión en el pecho, el reconocimiento de lo que estaba sucediendo. ¿Reservado para quién? ¿A qué hora? La expresión de Margaret se endureció. No tengo que explicar mi sistema de reservas. No podemos acomodar esta noche. Amara volvió a abrir su correo electrónico y giró el teléfono hacia Margaret. Número de reserva 4472. Grupo de 3. Johnson. 6:15 p.m. está aquí mismo. Margaret no miró el teléfono. Eso no está en nuestro sistema. Debes haber hecho una reserva en otro lugar. La voz de Amara permaneció controlada, pero su frustración era evidente. El correo electrónico vino de reservations@bellavista.com. Tu logotipo está en él. Tu dirección está en él. Esta es tu confirmación. Margaret se encogió de hombres. Cualquiera puede falsificar un correo electrónico. La declaración quedó flotando en el aire. Aquí es donde el sesgo se vuelve impenetrable. Cuando la evidencia documentada se descarta como fraudulenta sin examen, cuando la conclusión precede la investigación, cuando la autoridad para negar el servicio se convierte en un arma de exclusión, una pareja blanca entró detrás de Amara. El semblante de Margaret cambió al instante. Buenas noches. ¿Tienen reserva? El hombre sonrió. No. Solo pasamos por aquí y queríamos probar suerte. Margaret sonrió radiant. A ver qué puedo hacer. Se acercó al ordenador por primera vez y pulsó algunas teclas. De hecho, creo que podemos hacerlos un juego. Por aquí. Tomó 2 cartas. La pareja la siguió al comedor, donde lo cenó en una de las mesas vacías, que Amara les había indicado momentos antes. Amara observó el suceso. Observó la calidez que Margaret mostró a la pareja blanca. Los vio sentarse inmediatamente en una mesa que supuestamente estaba reservada. Observó al camarero aparecer en cuestión de segundos para tomar las bebidas. Cuando Margaret regresó al mostrador de la anfitriona, la voz de Amara era tranquila pero firme. Me acaba de decir que no cuidaba sitio. Lo siento sin reserva. La expresión de Margaret no cambió. Habían llamado antes. Record su voz. Amara la miró fijamente. Dijeron que pasaban por allí. Dijeron que no tenían reservación. La voz de Margaret se volvió monótona. Creo que deberían irse. Otra pareja entró. Esta vez un hombre y una mujer negros. Se acercaron al mostrador. Reserva para William 6:30. Margaret no miró la computadora.
Estamos completos. Tendrán que probar en otro lugar. El hombre sacó su teléfono. Tengo un correo electrónico de confirmación. Margaret lo interrumpió. El sistema cometió un error. Estamos al máximo de nuestra capacidad. El hombre miró hacia el comedor a las mesas vacías. Pero la mano de Margaret se movió hacia el teléfono en el mostrador. Si no es Iván, llamaré a la policía por allanamiento. Una mujer blanca que había estado sentada cerca de la entrada, había presenciado ambas interacciones se puso de pie. Esto es ridículo. Acaban de rechazar a dos grupos con reservación, sentaron personas en ella. Todos vimos lo que hicieron. Una pareja blanca mayor en una mesa cercana sintió. La mujer habló. Somos testigos de esto. Se niegan a atender por motivos de raza. El rostro de Margaret se sonrojó. Soy la dueña. Tengo derecho a negar el servicio a cualquiera. La voz de Marlon rompió. No por motivos de raza. Eso viola el título 2 de la Ley de Derechos Civiles las leyes de alojamiento público de Carolina del Sur. Margaret se giró hacia ella. ¿Me estás amenazando? Amara sacó su tarjeta de presentación de la cartera. Soy cirujana en MUSC. También estoy documentando esta negativa de servicio. Presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Charleston la Comisión de Asuntos Humanos de Carolina del Sur. La mujer blanca que se había levantado tenía el teléfono en la mano. Estoy grabando esto. Soy testigo. La pareja me sintió. Nosotras también. La mano de Margaret se cernía sobre el teléfono. Todos deben irse. Ahora, el gerente llegó de la cocina en 3 minutos. Se llamaba David Torres. Tenía 44 años lavaba 8 en Bella Vista. Estaba revisando el inventario cuando un camarero regresó corriendo diciendo que había un problema en la recepción. Cuando cruzó la puerta de la cocina, vio a Margaret Sinclair enfrentándose a varios clientes. Vio las grabaciones de los teléfonos la tensión en la sala. Supo de inmediato que la situación era grave. Había trabajado con Margaret lo suficiente como para comprender la rutina. La había visto rechazar a clientes negros mientras recibía a los blancos. Había escuchado quejas del personal sobre sus instrucciones de dar a los comensales negros un servicio más lento o mesas inferiores. Había informado de sus preocupaciones a su hermano en el ayuntamiento hace 2 años. Nada había cambiado. Este era el incidente que sabía que se avecinaba. Se acercó rápidamente. ¿Qué está pasando? Preguntó Margaret primero. Esta gente no tiene reserva. Se niegan a irse. Amar levantó su teléfono. Tengo una confirmación de reserva. Dice que no existe mientras sienta los clientes en reserva en mesas que, según ella, estaban reservadas. David miró el teléfono de Amara, vio claramente el correo electrónico de confirmación. Se dirigió a la computadora del mostrador de recepción, marcó el número de reserva. Apareció inmediatamente en el sistema. Reserva para Johnson, grupo de 3, 1815, confirmada hace 3 días. Activa, válida, miró a Margaret, su expresión denotaba una ira apenas contenida. Esta reserva está en el sistema. Está confirmada, porque no estaba sentada. Margaret se sonrojó. No la six al mirar. David hizo clic en la pantalla. Está justo aquí. Imposible pasarla por alto. Se giró hacia Amara. Dr. Johnson, Lupito disculpas. Su reserva está totalmente confirmada. Permítame sentarla inmediatamente. La voz de Margaret se alzó. Soy el dueño. Yo decido quién se sienta. La voz de David bajo, pero firme. Ustedes deciden dentro de los límites de la ley. No deciden violar los derechos civiles. Miró a la pareja Williams. Su reserva? El hombre mostró su confirmación. David revisó el sistema. También confirmado.
También válido. Sonolo hacia el comedor. Ambas parties por favor. Permitam sentarlas con mis disculpas personals. Margaret se interpuso entre David y la entrada del comedor. No tienen la autoridad para entrar mi orden. David sacó su teléfono. Entonces la María su mano y la comisión del condado. Porque lo que están haciendo es illegal. Este documento due por múltiples testigos. Y no voy a ser cómplice cuando demanden a este restaurante. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. No lo harían. David ya estaba marcando. He visto esto peso demasiadas veces. Lo denunciantes. Nadie escuchó. Ahora escucharon. Se giro hacia Mara. Y los testigos. Yo también soy testigo. Lo sixtadu. Declara lo que pasó aquí. La verdad pregona es. ¿Qué cambia ahora? ¿Acaso los condados finalmente hacen cumplir las leyes de derechos civiles después de 3 quedas en lugar de 22? ¿Acaso los dueños de negocios finalmente enfrentan consecuencias reales antes de que la escena de negocios de un cirujano se convierta en noticia nacional? Reconocimos finalmente que las consideraciones económicas y los vínculos familiares no son razones válidas para tolerar la discriminación. Que las cartas de advertencia sin cumplimiento permiten que el racismo prospere durante décadas? Porque si no arreglamos los sistemas que protegieron a Margaret Sinclair durante 19 años, a pesar de 22 quejas, si no abordamos la cultura de priorizar los intereses comerciales sobre los derechos civiles, entonces solo estaremos esperando al próximo dueño del restaurante, al próximo lugar de alojamiento público, al próximo profesional negro, al próximo video viral. A la próxima demanda que podría haberse evitado si alguien hubiera aplicado la ley en la queja número 5 en lugar de esperar a la queja número 22. Comenia si cree que esto debería ser ley. Cualquier establecimiento de alojamiento público con 3 denuncias fundamentadas de discriminación debe enfrentar la suspensión obligatoria de la licencia y una auditoría de derechos civiles. Que los patrones generen consecuencias automáticas. Que la discriminación sea demasiado costosa para tolerarla. Si crees que estas historias deben contarse. Si crees que la rendición de cuentas empieza con la concienciación. Y que el cambio empieza con la prisión. Suscribe porque no nos detendremos. Seguiremos exponiendo estos patrones. Seguiremos exigiendo mejores resultados. Seguiremos luchando por los profesionales negros, las familias negras, y cada persona negra que merece existir en espacios públicos sin que se le niegue el servicio. Se le humille, y se le diga que no pertenece. No se trata solo de un dueño de restaurante, un establecimiento o un cirujano. Se trata de todos nosotros y del mundo que estamos dispuestos a aceptar.